Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we are reading from 10th canto of Srimad Bhagavatam, which is chapter 10. 10. And I'm going to read in English also. Verse 16, which is the deliverance of the Yamala Arjuna trees. Vamos a leer del 10º canto Srimad Bhagavatam, capítulo 10, la salvación de los árboles Yamala Arjuna. Y el verso es el 16. Niyangshut kshama dehasya daridrasyana kangshinaha indriyanya nushyanti hingsapi vinivartate. This is actually Narada Muni explaining why he cursed Manigriva Inalakuvara. And the curse is actually a benediction. Esas son las palabras de Narada Muni, que explica por qué maldijo a los dos hijos de Kuvera, Manigriva y Nalakuvara. Y esa maldición en la realidad es una bendición. So this is a general understanding. When saintly persons curse somebody, it's never for doing harm to anybody, but it's for their benefit. So es un entendimiento general que cuando una persona santa maldice a alguien, no es para hacerle daño, sino para beneficiarle. So he was explaining, let's go to actually the previous verse, this is the last one we talked about, speaks about somebody who loses everything, who becomes poor. Es el último verso, el verso anterior. Narada Muni, el 10:15. In that verse, he speaks about, él habla de alguien que se vuelve pobre, que pierde todo. So he says, let's see here, anterior, a poverty-stricken man must undergo automatically austerities and penances because he does not have the wealth to possess anything. El hombre que vive sumido en la pobreza se ve naturalmente forzado a someterse a austeridades y penitencias, pues carece de las riquezas necesarias para poseer nada. Thus his false prestige is vanquished. De ese modo pierde todo su prestigio falso. Always in need of food, shelter, and clothing, he must be satisfied with what is obtained by the mercy of providence. De ese modo, siempre necesitado de alimentos, refugio y ropas, tiene que satisfacerse con lo que pueda obtener por misericordia de la providencia. Undergoing such compulsory austerities is good for him, because this purifies him and completely frees him from false ego. So that you can explain to Ruslan. Esas austeridades a que por fuerza tiene que someterse son buenas para él, pues le purifican y le liberan del ego falso. Ese es el problema principal, ego falso, major problem. Next verse, today's verse, el verso de hoy. Always hungry, longing for sufficient food, a poverty-stricken man gradually becomes weaker and weaker. Siempre hambriento en busca de alimento indispensable, ese hombre sumido en la miseria está cada día más débil. Having no extra potency
his senses are automatically pacified. Como sus fuerzas están muy limitadas, sus sentidos se sosiegan por sí solos. A poverty-stricken man, therefore, is unable to perform harmful, envious activities. Por ello, es incapaz de realizar actividades dañinas y envidiosas. In other words, such a man automatically gains the results of the austerities and penance adopted voluntarily by saintly persons. En otras palabras, él alcanza de modo natural los resultados de las austeridades y penitencias a que se someten por voluntad propia las personas santas. Purport, significado. According to the opinion of experienced medical practitioners, diabetes is a result of voracious eating, and tuberculosis is a disease of undereating. En opinión de los expertos en la ciencia médica, la diabetes se produce por comer demasiado, mientras que la tuberculosis se debe a no comer lo suficiente. We should desire neither to be a diabetic nor to be tubercular. No debemos aspirar ni a estar diabéticos ni a estar tuberculosos. Yavat arta prayojanam. We should eat frugally and keep the body fit for advancing in Krishna consciousness. Debemos comer con moderación y mantener el cuerpo sano para avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna. As recommended elsewhere in Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, text 10, Kama syanendriya pritir labo jiveta yavata, jivasya tattva jigyasa, narto yash cheha karma bihi. The real business of human life is to keep oneself fit for advancement in spiritual realization. La verdadera ocupación de la vida humana consiste en mantenerse apto para el avance en la senda de la iluminación espiritual. Human life is not meant for making the senses unnecessarily strong so that one suffers from disease and one increases in an envious fighting spirit. La vida humana no está hecha para fortalecer en exceso los sentidos hasta el punto de enfermar o de alimentar un espíritu envidioso y belicoso. In this age of Kali, however, human civilization is so misled that people are unnecessarily increasing in economic development, and as a result, they are opening more and more slaughterhouses, liquor shops, and brothels. In this way, the whole civilization is being spoiled. En la era de Kali, sin embargo, la civilización humana está tan descarriada que la gente hace crecer sin necesidad su economía, y el resultado es que abren cada vez más mataderos, bares y burdeles. De ese modo, la civilización entera se está echando a perder. So, vamos a... Let us see. I had it here. It's gone. First canto. First canto, chapter 2, text 10, el primer canto. Vamos a buscar el primer canto aquí. Canto décimo, vamos a ver. Primer canto, primer capítulo. No, segundo capítulo. So it's kamasyanendriya pritir, labo jiveta yavata, jivasya tattva jigyasa, narto yashcheha karma bihi. Life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's work. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana,
la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. Purport, significado. The completely bewildered material civilization is wrongly directed toward the fulfillment of desires in sense gratification. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. En todas las esferas de la vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. In politics, social service, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation, the very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación, el mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. The voters in the political field, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen complacencia de los sentidos. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense satisfaction, they dethrone the leaders. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar en todos los demás campos. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. Nadie toma en serio los problemas de la vida. So this is a long purport. We can start to comment. Es un significado largo. Vamos a comentar. Prabhupada always points this out, that we try to solve the daily problems. Prabhupada siempre señala que estamos intentando a solucionar los problemas diarios. And they're all short-term generally. Por lo general son de corto plazo. If one doesn't have a job, he tries to find a good job. Si uno no tiene trabajo, intenta obtener un buen trabajo. If one doesn't have a partner in life, one looks for a man or a woman. Si uno no tiene una pareja, está buscando a un hombre o una mujer. If one has some physical problem, one tries to find medicine or some medical service. Si uno tiene un problema físico, pues busca solución médica, etc., etc. So one can be busy all their life in solving all these little problems, because one problem is solved, the next one comes up. Uno puede estar así ocupado toda la vida solucionando los pequeños problemas. Cuando uno se soluciona, aparece otro. So Prabhupada points out that we are so busy with all these small problems, and we forget the real problem of life. O sea, estamos ocupados en solucionar todos esos problemas diarios, pero nos olvidamos
de los verdaderos problemas de la vida. Therefore, he says here, no one is serious about the problems of life. Nadie toma en serio los problemas de la vida. So what are these problems? ¿Cuáles son esos problemas? You should know. Immediately. Yes, these are the real problems. Birth, death, old age, and disease. And that's not our opinion. No, that's nuestra opinión. Prabhupada always points out that Krishna explains that these are the problems. Mrityu jara, janma mrityu jara, vyadi, dukkha dosha nudarshanam, he says in Bhagavad Gita. So, it's a fact, ¿no? Eso es un hecho. Krishna lo menciona en Bhagavad Gita. Esos cuatro son. And generally, because we're in ignorance, we think, well, that's how life is, and you cannot really solve them, ¿no? Por lo general pensamos que la vida es así y no hay solución. Why should we bother how to solve death? Everybody has to die, ¿no? ¿Cómo tenemos que ocuparnos para solucionar la muerte si todo el mundo tiene que morir? So then we say, no, you don't really have to die. This is the problem. We think it's inevitable, but actually we shouldn't die, ¿no? Pensamos que es algo inevitable, pero en realidad no tenemos que morir. So the spirit soul is eternal, and the only thing that dies is the body, ¿no? O sea, la alma espiritual es eterna y lo único que muere es el cuerpo. So what's the solution? The solution really, solving the problem, how to solve this problem is to not get another body. That's the solution. Entonces la solución es no obtener otro cuerpo. If you don't get another material body, then that solves the problem. Si no hay otro cuerpo material, eso soluciona el problema. There's no birth and there's no death, first of all. No hay nacimiento, no hay muerte. Somebody who, like Krishna says in Bhagavad Gita, whoever is born will die. And whoever will die will be born. No, él dice que cualquiera que nace tiene que morir. Y alguien que muere tiene que nacer. And in between you have disease and old age. Y en el medio está la enfermedad y la vejez. So by avoiding taking on another material body, all problems are solved. Evitando que uno va a obtener otro cuerpo material, se solucionan todos esos problemas. Even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. Incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. But the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. Pero el Bhagavatam dice que uno no debe vivir para la complacencia de los sentidos. One should satisfy the senses only in so much as required for self-preservation and not for sense gratification. Uno debe satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Because the body is made of senses, which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative directions for satisfaction of such senses. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos que también requieren de una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos. But the senses are not meant for unrestricted enjoyment. Pero los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción. Bhakti-yoga mentions this also in a work, Bhakti-yoga. Lo menciona ahí en esa obra. He says, actually, as long as we have a material body, we cannot avoid sense enjoyment. Mientras tenemos un cuerpo material, no se puede evitar
el disfrute de los sentidos. When we eat, normally we eat something we like to eat, ¿no? Por lo general, cuando comemos algo que nos gusta. And while we are eating, there's some pleasure, ¿no? Y mientras estamos comiendo hay un placer. That's how it should be and how it is, ¿no? Es así debe ser. So you cannot avoid it, but makes the difference? Before you eat, you offer it to Krishna. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Antes de comer se ofrece a Krishna, and you actually, first of all, the tapasya or restriction is you don't eat something that is not offered. Even if you really like it and it's right there and, no, that's the tapasya. You wait. You first offer it, then you take. ¿No? Entonces, ¿cuál es la tapasya o la restricción? No se come antes que esté ofrecido. Incluso si te gusta mucho, ahí está ya. Y el ímpetu de la lengua es, yo quiero tenerlo ya, ¿no? The tongue wants to have it immediately. You wait, and uno espera. Primero se ofrece, uno espera hasta que la regulación, X tiempo, el plato, ahora es prasadam. Now it's prasadam, now you can eat. Ahora se puede disfrutar, and you can enjoy it. It's not that, I shouldn't enjoy it, and I eat, but don't think of enjoyment. That's ridiculous. It's artificial, ¿no? Uno no puede pensar, estoy comiendo, pero aunque esté muy bueno, no me estoy gratificando. Es absurdo. Now, what has been pointed out, just because it tastes good, now it doesn't mean you eat voraciously, ¿no? Ahora, solamente por el hecho que tiene buen sabor, ahora me voy a hinchar hasta explotar, básicamente, ¿no? Until I explode. And that Prabhupada, he explains in Chaitanya Charitamrita. And anyway, yes, there is this, I mentioned this the other day. I wrote one letter with 2 questions, and one of the questions was about that also. What about when we have the Mahaprasadam, it's given to the sannyasi? That was in the 70s was the norm. They get this huge plate of Mahaprasadam, and then when you come back to take it, it's empty. O sea, yo tenía esa pregunta porque lo había leído en el Chaitanya Charitamrita. Ahí Prabhupada dice que los sannyasis toman Mahaprasadam, pero solamente un poco, y todo lo rico es para los grihastas. He explains in that purport que Mahaprasadam, the sannyasis only take a little bit, and the sumptuous, rich foods are given to the grihastas. So I had a doubt, tenía esa duda, because we had sannyasis visit, and they would get the big plate of all the Mahaprasadam from one offering, which is a big amount. ¿No? Cuando un sannyasi nos visitó, la costumbre, la regla era, se le ofrece todo el Mahaprasadam, un plato enorme. And then, surprise, surprise, after some time, the plate comes back and it's empty, ¿no? Y sorpresa, después de un tiempo se retira el plato y está vacío. Wow, he has eaten all that. Ha comido todo esto. So anyway, I had this doubt, so I wrote to Prabhupada, and he wrote back, he said, yes, general norm is we take prasadam, but if we take prasadam and we think, this is so good, let me take more and more and more and more, that is sense gratification, even though it's prasadam. ¿No? Entonces me respondió que si en ese espíritu tomamos el prasadam con esa idea de que más y más y más y más, aunque sea prasadam, es gratificación de los sentidos. And that's an obstacle in devotional service. So just in the very beginning, you eat as much as you can and you like, but then later on, just for preservation, basically. So al principio, sí, los devotos pueden comer hasta que caigan inconsciente, pero luego es para simplemente lo necesario. And now, the senses are not meant for unrestricted enjoyment, ¿no? Los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción.
For example, marriage or the combination of a man with a woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. Por ejemplo, el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer es necesario para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos. In the absence of voluntary restraint, there is propaganda for family planning. But foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se le hace propaganda a la planificación familiar. Pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Seekers of the absolute truth are never allured by unnecessary engagements in sense gratification, because a serious student seeking the absolute truth is always overwhelmed with the work of researching the truth. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. In every sphere of life, therefore, the ultimate end must be seeking after the absolute truth, and that sort of engagement will make one happy, because he will be less engaged in varieties of sense gratification. En cada esfera de la vida, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de complacencia de los sentidos. So, this sounds contradictory, right? Suena contradictorio. Meaning that if you engage less in all varieties of sense gratification, you will be happy. Si uno se ocupa menos en las diversas variedades de la complacencia de los sentidos, uno será feliz. People don't believe that. ¿No? La gente no se lo cree. It's an impossible proposal. No es una propuesta imposible. Life is actually, in society, in material life, the verse we have read here today is just the opposite. ¿No? En la vida material, la vida cotidiana, normal y corriente, el verso de hoy es justo lo opuesto de lo que dice. Life's desires should always be directed towards sense gratification. This is now the opposite verse, ¿no? El verso opuesto. Los deseos de la vida siempre deben estar dirigidos a la complacencia de los sentidos. One should only desire a life of enjoyment, not only self-preservation. Uno debe desear únicamente disfrutar de los sentidos. And nothing else should be the goal of one's work. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. So that's how that's because it's a bewildered material civilization, ¿no? Una civilización confusa, confundida, erróneamente se dirige al cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. It's just directed toward the fulfillment of desires and sense gratification. And that's, one learns it right after birth. And that's all we learn, ¿no? Eso es lo único que se aprende y desde el nacimiento y nada más. Now the fact is, and that we can actually, we know by experience, even though you may get all kinds of sense gratification, still you're not happy, ¿no? Y el hecho es que uno puede obtener toda clase de complacencia de los sentidos, aún así no es realmente feliz. So we have these people who are millionaires, who are famous,
who, what else? Physically fit and all that, but still it's frustrated in some way or another. Aunque uno puede tener todo el dinero, millones, y tener fama, tener un cuerpo muy sano, etcétera, etcétera, pero no está realmente satisfecho. There's always something missing. And the simple reason is, and that's the Vaishnava philosophy, it's the example of the bird in the cage, ¿no? Y la simple razón es el ejemplo que damos, que es el pájaro en la jaula. It's such a good example. So the bird, that's us, the soul, the self, and the cage is the body, ¿no? Muy simple. El pájaro somos nosotros, el alma, y la jaula es el cuerpo. So if you just take care of the cage, the bird, Prabhupada said, the bird is inside, like, quack, quack, quack. ¿No? La jaula está brillante, de oro y todo, pero el pájaro está como, ¿miraste comer algo? ¿No? The bird, ¿qué he hecho? ¿Inglés o español? ¿Eh? Español. So the bird is in the cage, yes. And you just polish the cage and the cage is taken care of. And the bird is like, something to eat a little bit. And it's starving. So that's material civilization. We're just only fixed on the cage, and we think if the cage is in perfect condition, then everything is all right. ¿No? Eso la vida material es así, que simplemente pensamos, si la jaula está en buenas condiciones, y está perfectamente limpia, y esto, lo otro, y tal y cual, y podemos adornarla incluso con brillantes y diamantes, tantas cosas que eso no es suficiente para que el pájaro dentro se alimenta y se siente contento. So this is not sufficient. Just the outward taking care of everything will not satisfy the soul. But we don't understand. No lo entendemos. So then you try it again and again. Although history has shown, and you know by your example, you see others, still you just think, maybe next time. Es así. O sea, somos tan necios. Hemos visto la historia, tenemos propia experiencia, vemos a otros y aún así pensamos, quizás la próxima vez. Otro intento. And if you don't have, if you're poor, then you think, if I get the money, if I have enough money, then everything is good. ¿No? Si uno es pobre, piensa, si yo tengo suficiente dinero, todo está bien. Then you have the money, but you are alone. Now I need somebody to share the money with. ¿No? Otherwise, what's the money for? Si ahora tengo todo ese dinero, pero estoy solo, necesito otra persona para compartir y disfrutar juntos. Now that's a big problem, to find another person to share a whole life with. That's a major enterprise. ¿No? To encontrar una persona para compartir toda la vida es una empresa, o sea, casi es mission impossible, ¿no? Misión imposible. That's Kali Yuga especially. So then you may have millions and you may be the most famous actor in the world, but your relationships are all useless and horrible, and you're always disappointed and you're just frustrated. ¿No? Uno puede ser el actor más famoso en el mundo, con tanto dinero que no sabe cómo gastarlo, pero está siempre frustrado porque su vida personal, sus relaciones no funcionan. 10 times divorced, ¿no? 10 divorcios. No, yeah, then they try another one. They're already 75 years old. And then marry another time, get another child. Of course, you marry a young one. When you're 75, you take one 30, no problem. You are very rich, so girls are stupid. They're very intelligent. They know you'll die soon and they take all the money.
and get a young guy to live with. Or even while you're with the old guy, you get a young guy anyway. O sea, o sea, es así, uno ya divorciado 10 veces, lo intenta otra vez, y a los 75, y se casa con una de 30, que podemos pensar que es estúpida, pero es muy lista, porque sabe que no va a vivir mucho tiempo, y luego yo tengo la fortuna, y me caso con un joven, o mientras estoy con el viejo, tengo un joven al lado, y el viejo lo sabe, pero le gusta, también nos observa, o sea, de todo eso hay, La Thyssen, es en España que vivió la viuda de Thyssen. Él era viejo, ella en fin. Le gustaba observar a su esposa con un joven ahí, ¿no? Se gratificó con eso, en fin. O sea, pero al final están todos frustrados. So this guy, rich guy, he married a younger one, and then he didn't have a problem when she was with some younger man, and he used to observe them, and then get some kick out of that. So this is material life. Bhagavatam says this is not a good idea. No, ese tipo de vida material, Bhagavatam dice, no es una buena idea, because you're wasting your time. Then death will come, and then what? Now you have to take another body, ¿no? Porque no es una buena idea. O sea, el tiempo pasa, viene la muerte, y ahora hay que tener otro cuerpo. Now, what body will you get? That nobody knows, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpo uno va a tener? No se sabe. And then Prabhupada always quotes, Dehantara Prapti, Deha Antara. Krishna says, you will get another body, ¿no? Krishna dice, vas a obtener otro cuerpo. Antara, Deha Antara. But he doesn't say what type of body. Pero no dice qué tipo de cuerpo. He doesn't say you will get another human body. No dice que uno va a obtener necesariamente un cuerpo humano. So that's the whole point. And if you live a life like this, very doubtful you get a human body, ¿no? Si uno vive así, como está descrito, muy dudoso que uno va a obtener otro cuerpo humano. So that's a great tragedy, ¿no? Es una tragedia. If you lose the opportunity of human life, and then you have to take birth as an animal or as a tree or whatever, as an insect. And who knows, maybe una tarántula in Chile. Yeah. Es posible que uno tiene que volver a nacer y puede ser un árbol, un animal, un insecto, una tarántula ahí. So then you have to wait to get back a human body. Uno tiene que esperar hasta que otra vez va a tener un cuerpo humano. And then who knows what is the situation where we're going to take birth? ¿Quién sabe dónde vamos a nacer? Russia again? Yes? No? Maybe? You would like to be born again in Russia? Yes? Brazil. Again in Chile, otra vez? Maybe Argentina next time. No, Argentina, no. Then we think, where would be a good place? Mauritius is better. Yes, so we have our plan. Tenemos nuestros planes, no nacer en aquí o allá. If you're very intelligent, you say, no, I'm going to go to some other planet. ¿No? Y si uno es muy inteligente, quiere ir a otro planeta. And we have a book for that. Easy Journey to Other Planets, no problem, if you want to go. ¿No? Tenemos un libro, un viaje fácil a otros planetas. Yanti Deva Vrata Devan, Pitriyanti, Pitri Vrataha. Krishna, he explains how you can go to another planet, no problem. Yanti Deva Vratan Devan. You just worship some demigod. You want to go to Indra Loka. You worship Indra. You don't do Govardhan Puja. You do Indra Puja. Then maybe you can end up with Indra. No vamos a hacer Govardhan Puja, hacemos Indra Puja. Lo llevamos con Indra. Está bien ahí, ¿eh? Sí. Gandharva Loka. We go to Gandharva Loka. Then everybody sings perfectly. No rehearsal necessary, no hace falta ensayo, todo el mundo canta perfectamente.
Yeah, many musicians maybe end up in Gandharva Loka. Big problem. Muchos músicos quizás terminan en Gandharva Loka. Un gran problema. Then you're all stuck up with your music and the beautiful apsaras who dance for you. ¿No? Uno está ahí completamente absorto en la música y las apsaras que bailan. Y después hay que volver a la tierra. ¿No? Y cuando termina todo, when everything ends, then you have to come back to earth. Take birth again in Venezuela. Hay que nacer de nuevo en alguno de esos países. So, no, Bhagavatam recommends, and Narada Muni, he said it's good. I mean, this is also difficult to understand. Good if you become poor. ¿No? Narada Muni recomienda o dice que es bueno si uno se vuelve pobre. Actually, this is true, ¿no? Eso es verdad. No estamos muy convencidos. It's easy to say this if we don't have any problem. ¿No? If we are really poor, wow, it's not easy. ¿Eh? Si realmente eres un pobre, es muy complicado la vida. Anyway, but in the deeper sense, yes, if you don't have anything, then you can't. I mean, of course, nowadays, even if you're poor, you're in illusion. Eh? It doesn't help you much to become self-realized. This is Kali Yuga, ¿no? Hoy día no te va a ayudar mucho si uno es pobre. No es para iluminarse. Entonces mejor vida normal. Con lo suficiente para no tener ansiedades. Pero la meta principal debe ser la elevación espiritual. No solamente vivir una vida cómoda. ¿No? So yes, maybe we should just have a normal life, but don't forget the real purpose, to elevate spiritually and not just become stuck in some comfortable position. So, doubts. Alguna duda. There should be doubts. If you're intelligent, there should be a doubt. Si uno es inteligente, debe haber dudas. The whole Bhagavad Gita is full of doubts. The Bhagavad Gita está llena de dudas. He seems to be intelligent. Seems to. Parece que es inteligente. Vamos a ver la duda. Some doubts are also a sign of not very intelligent. No, algunas dudas también son signo de no ser muy inteligente. Let's hear the doubt. Te decía, por ejemplo, daba un ejemplo de una persona muy famosa y dinero, etcétera, pero finalmente se ve frustrada. Mm-hmm. Y a veces en las conversaciones que podemos tener con las personas que viven solamente en búsqueda de placer, ellos dicen, bueno, es una parte necesaria de la vida, porque si no, ¿cómo puedo apreciar el placer, ¿no? Right. Cuando llega? Yeah. Entonces la frustración tiene que ir en permanente, ¿cómo se llama? El cambio. ¿No? Cambio, sí. Sí. Yeah, this is not. We heard this before. This idea, somebody will say, because we talked about somebody who has a lot of money, who may be famous, but they're still frustrated. So they will not argue against it. They will say, but actually this is necessary. If you want to appreciate pleasure, you have to feel some pain, ¿no? Si queremos apreciar el placer, debemos también conocer el dolor o la miseria, y así vemos la diferencia. Si no, se vuelve todo muy, muy aburrido. Okay, so otherwise everything is just boring. That's actually true in one sense in material life, ¿no? En un sentido es cierto en la vida material. But actually, I mean, the fact is, this is just a mental concoction, ¿no? El hecho es que es una imaginación de la mente. Why? Because in the material world, you will never have this situation where you just enjoy.
It's just they think, and they think it must be boring. But the experience you don't have, because it doesn't exist. Entonces esa idea de un disfrute permanente que te aburre es una imaginación porque no existe en el mundo material. What does exist, and that's probably the conclusion they come to, as we talked about this, if you enjoy continuously something, then it turns around into suffering, like eating. O sea, la experiencia es cuando uno disfruta constantemente algo, o sea, sin parar, por ejemplo, comer, llega un momento donde justo se vuelve lo opuesto, se convierte en sufrimiento. Because material body is limited, ¿no? El cuerpo material es limitado, and you cannot enjoy unlimitedly. It's not possible. Y no se puede disfrutar sin límite porque no es posible. Now, if you try this artificially, people do this. How do they do this? With drugs. ¿No? La gente lo intenta artificialmente con la droga. Ecstasy is meant for that. It's amphetamine. It's speed. It means you don't have to sleep, and you can go for 72 hours without stop. ¿No? Como la anfetamina, éxtasis. Si lo tomas, puedes estar ahí despierto y activo durante 72 horas o algo así sin parar. Now, it's artificial. Why? Because after this 72 hours, then you are finished. ¿No? Después de 72 horas, 3 días, el fin de semana, sin dormir y sin comer a veces, sin beber, porque tanta éxtasis. You're so ecstatic, you'll forget to eat and to drink. And sometimes you just die. ¿No? A veces simplemente se muere. Deshidratado. We had this. I mean, this happened. Not just with ecstasies, it happened with video games. ¿No? Lo mismo pasó con un juego de video en Corea. Un tipo, yo no lo sé porque no lo hago, they play online against others, and you become so absorbed into this artificial world, you forget to eat and to drink and to sleep. Maybe just coffee, I don't know. ¿No? O sea, es tan artificial, juegan online y se olvidan de comer y de beber, etcétera, etcétera. So there was one in South Korea who did this, and after 3 days, he just collapsed there on the chair in front of the computer and was dead. ¿No? Después de 3 días así, el tipo colapsó delante de la computadora y estaba muerto. So you can't enjoy in the material body like, continuously. So therefore, always is the experience of the opposite. And then when the opposite, you're really suffering, and then it goes away, and then, there's some relief. Now you think you enjoy again. So there comes the conclusion. In order to appreciate enjoyment, you have to suffer. ¿No? Por lo tanto, uno llega a la conclusión, para realmente apreciar el placer, hay que sufrir también. Now, what they don't know is what Rishabdev says, that tapodivyam putrakayena sattvam shodyet brahma saukyam tvanantam. If you come to the spiritual platform, then, and the heart becomes purified, and etc., and the consciousness is on a different level, then this enjoyment is continuous. There's no stop. Entonces, él explica que uno de tapodivyam, uno lleva a cabo austeridades espirituales, uno purifica el corazón. Entonces, la experiencia del Brahma Sukha, de una felicidad espiritual trascendental, eso es continua, no para. So that is beyond the comprehension of a materialistic person. Eso está más allá de la comprensión de una persona materialista. They cannot conceive of it. No se lo pueden imaginar. But that's the experience of somebody who does it. Rishabdev gives some practical advice. It's not that, this is just theory. If you do it, you actually experience this. No es que Rishabdev nos da alguna instrucción teórica. Si uno lo lleva a cabo, la experiencia es esa.
So therefore also, the truth is that what Prabhupada says, that, where is it? That you become, where is that part? That you become happy by menos. Yes, if one engages less in varieties of sense gratification, one will be happy, ¿no? Si uno se ocupa menos en toda variedad de la complacencia de los sentidos, uno se vuelve feliz. That's incomprehensible for a materialistic person. Es incomprensible. La persona no puede entenderlo. But you can experience it if you do it. Pero se puede experimentar si uno lo hace. It's a fact. I mean, it's a truth. Now, we can speak about something that we don't like to hear, probably, or maybe, but it's also a fact by experience. Like the most impossible thing to give up is sex. So people think if you don't have sex, how can you live or how can you be happy? You must be completely miserable and you must be frustrated like anything. ¿No? La gente piensa, si no hay sexo, la vida es como, no vale la pena. ¿Cómo se puede vivir así? No hay ningún placer, uno está frustrado todo el día. So they don't know, it's just the opposite. That's the experience of somebody who practices that. It's sounds paradoxical? Paradoxical? Because, anything, any material pleasure, that's the Brahma Saukyam to Anantam. It's just something that, how can you explain it? We can only give the recommendation that you practice and then you experience by yourself. Otherwise, it's not possible to explain. ¿No? Es algo que no se puede explicar con simplemente, la experiencia no se puede transmitir con palabras. Uno tiene que llevarlo a cabo y vivirlo y tener la experiencia propia. Pero eso es la realidad y cualquiera que lo hace, pues lo va a ver. It's like when you recommend somebody, we have whatever, gulaps or ice cream. We talk, the example given is honey, the honey in the bottle, ¿no? La explicación que damos, Srila Bhaktisiddhanta, es la miel en la botella, en el tarro. Now you can talk to somebody about how good this is, this sweet, this is very nice and it's sweet and this and that. And you can look at it and you can maybe even try to, lick the bottle, but you will not have the experience, ¿no? Uno no va a tener la experiencia siempre mirando el tarro, incluso lamiendo un poco del exterior en el tarro. Ahí está dentro la miel, pero uno no lo va a experimentar. You have to open the bottle, then you have to take it, then you know how honey tastes, ¿no? Uno tiene que abrir el tarro y tomar la miel, entonces sabe cómo es el sabor de la miel. So spiritual life is like that. You cannot just transmit the experience by talk. You can only give some guidelines how to get there, ¿no? Uno no puede transmitir la experiencia por hablar. Solamente se pueden dar las directrices cómo llegar a ese punto. And then it's up to you. You do it, then you see, ¿no? Si uno lo lleva a cabo, a ver. If you don't do it, then how can you experience? It's not possible. Si uno no lo hace, pues no lo va a experimentar. So, yes. Tengo una duda. ¿Se recomienda, por ejemplo, no complacer los sentidos? Innecesariamente, Claro. más de lo que es para Claro, una vida conciencia. sana. Una vida sana, con conciencia crítica. Sí. En ese caso, cuando uno decide asociarse, casarse, tener hijos, llevar una vida de grihastra, eso tiene en parte complacencia de los sentidos, o sea, en todas partes hay tener hijos. Pero eso es la idea, por eso está. Pero si uno tiene esa complacencia de los sentidos, es menos feliz, entonces es más recomendable no tener toda esta asociación. Si puedes, sí, pero no, nadie puede. Muy pocos pueden. Yes, exactly. No, it's like that.
Yes, so the question is, if one thinks about married life, there's sense enjoyment. That's what it's for. Then you have children and this and that. And it's, well, but at the same time, truth is, there's also suffering. Yes, también hay sufrimiento. So in one sense, one may say it's actually better if you can avoid it. And that's true. But who can avoid it? Pero ¿quién lo puede evitar? So it's like a license, ¿no? Es como una licencia. No licencia para matar, pero licencia para gratificar. So you get a license not to kill, but a license to enjoy. But it's not for the whole life. That's Vedic society. No es para toda la vida. No es la sociedad védica. It's just for some part of life, normally from 25 to 50. Let's say 60. Okay, 65. Kali Yuga. No, but more or less, maybe 25 or 30 or 20. There's this period. The woman can have children. You are young, you're strong. I mean, you don't get children when you're 70. And now they just had today news. They think maybe it's not true. A 70-year-old woman in China has given birth to a daughter. No, 68. 68. No, una mujer de 68 años, o 67, él tiene 68, ha tenido una hija en la China. La gente, o sea, los científicos o la gente así que saben, piensan que no puede ser ella misma, a lo mejor es implantado. Pero ha nacido. Porque normalmente los óvulos no pueden ir más allá de los 50 o algo así, lo que la ciencia piensa. So they think maybe it's not natural conceived, but just implanted, because after 50 years you don't produce more ovums. That's what some scientists say. Anyway, so of course there's criticism, ¿no? Hay crítica, porque ya tienes casi 70 años, ahora ya tienes un bebé. ¿Cómo te vas a ocupar del bebé? A lo mejor son tus hijos mayores que ya tienen 40 años que les vas a decir, mira, tú cuida del bebé, estoy cansada, ¿no? So there's criticism because now it's 70 years old. How are you going to take care of a baby? You're going to probably give it to your daughter who is 40 years old, who now has a sister of a baby, and anyway. So that's not the idea. Eso no es la idea. So generally, yes, until a certain age, and then there's supposed to be vanaprastha life for most, and especially for ladies, no, la etapa vanaprastha. So then there's maybe a husband and wife stay together, no, quizás el hombre y la mujer se quedan juntos, but there's no more intimate relationship, no hay más relación íntima. So they're just living together for spiritual advancement, that's all, no, solamente viven juntos para el avance espiritual. Lo ideal es que vayan de peregrinaje regularmente, que dejan el hogar, porque los apegos están en la familia, rodeados de los hijos y nietos, y el confort y toda la comodidad. So, the vanaprastha life basically means tapasya. So you don't live anymore in your comfortable home, surrounded by children and grandchildren and just enjoying, life. Now you have a pension, you don't have to work anymore. No tiene una pensión, ya no tiene que trabajar. No, vanaprastha means tapasya, and then you become elevated. And not everybody has to take sannyas, and especially ladies don't take. ¿No? O sea, eso también es posible para avanzar en la vida espiritual, no hace falta tomar sannyas, especialmente las mujeres no lo hacen. Pero el principio de la tapasya, de reducir las necesidades físicas y psíquicas o todo, o sea, realmente una vida sencilla, eso es para todos, hasta a partir de cierto punto. Now, yes, if one can do it from the beginning of life,
like brahmachari or brahmacharini, then you save a lot of trouble, ¿no? So uno se ahorra mucha miseria, mucho sufrimiento cuando uno lo puede hacer. Because even if it's the best of relationships, and I can say I probably had one of the best I can imagine at least, no? Still, there's a lot of, if you have children, you cannot avoid suffering. No? Si uno tiene hijos, no puede evitar el sufrimiento. They get sick. Then not enough money maybe, and they want this and they want that. You have to have a house. And then I had 4 children. So then we built a house when there were 2, I think. I don't remember. Anyway, and then when they were small, 2 would be in one room. But then they were growing, and then each one wanted to have their own room. Now I had to build another room on the 2nd floor just for that. I did it. No, o sea, uno tiene hijos, pues se enferman, quieren esto lo otro, no hay suficiente dinero. Luego, cuando son pequeños, a lo mejor 2 pueden estar en una misma habitación. Cuando crecen, cada uno quiere la suya. Yo tuve que construir otra habitación porque el chico estaba creciendo, quería la suya. Vale, ahora cada uno tiene su habitación. Luego viene otra cosa, o sea, luego en el colegio, problemas. Y luego vienen las primeras relaciones. Y my God, no viene acá. Yes! No, then they grow up. First of all, of course, in school there's so many problems. But then they become 14 years old. Nowadays less, 13 at night. No? De repente no vuelven a casa anoche. Where have you been? ¿Dónde has estado? Con una amiga. With a friend. Mentira! No? Then maybe, first time, suddenly you notice there's something wrong, they're taking drugs. ¿No? De repente te das cuenta, están tomando alguna droga. Oh my God, ¿ahora qué? Hay que hablarles, you have to talk to them. First of all, what drug are you taking? Maybe it's already cocaine. It's not just, a little bit of marijuana. Who knows? Then, so we can go on and on. Podemos seguir y seguir. Everyone who has children knows this by experience. There's not one person who can say, no, everything was wonderful, no problem at all. Doesn't exist. No existe que alguien te va a decir, no, en mi caso, todo una maravilla. O sea, no hemos tenido ningún problema, todos felices y vamos a repetir. We'll do it again. Anyway, so if the point is, yes, if you can avoid it, that's the best. But who can avoid it? ¿No? Si uno lo puede evitar, muy bien, pero ¿quién lo puede evitar? So therefore, the recommendation is, Prabhupada talks about regulation, that you don't just, like nowadays, nobody wants to get married. No? Hoy día nadie quiere casarse. So they just want to have a relationship. And because if they know maybe, it may not last very long. ¿No? Saben que eso no va a durar mucho tiempo. So if we get married and it's all legal, then if we have to separate and then get a divorce, then you have to get a lawyer, you have to pay money, and you have to go through so much trouble. So, why get married? ¿No? ¿Por qué vamos a casarnos? Solamente es problema. Luego hay que divorciarse y hay que ir a un abogado, hay que pagar, hay que pasar por todo ese rollo de un juicio y no sé qué. Y a lo mejor hay un hijo en el medio. Eso es un nightmare, ¿no? Una pesadilla. So, no nos vamos a casar, nos queremos mucho, vivimos juntos. ¿Para qué papeles? Eso es artificial. No? It's all artificial papers. We just love each other and we live together. And as long as it lasts, and if it doesn't last, then goodbye, Haribol. See you later, alligator. That is not very good because marriage means tapasya, voluntary accepting responsibility. ¿No? El matrimonio significa tapasya, aceptar
una responsabilidad voluntariamente. And the idea is it's just one person for the rest of your life. That's all. ¿No? Y la idea es una persona para el resto de tu vida. That's why. ¿Por qué una sola? I mean, I have direct experience one time, long time ago, maybe 25 years ago. I was in some place, some situation, and I explained that, at that time, my wife, we had been together for 20 years. Hace un tiempo, ya hace mucho tiempo, que estuve en una situación y hablamos y de repente el tema que yo estuve ya con mi esposa durante 20 años. Y then the guy asked, with the same woman, no other one for 20 years? No, estaba como en shock. No, la misma mujer durante 20 años y no había ni otra. No. How is that? It's like eating every day the same. Es como comer cada día lo mismo. That's the philosophy. So I said, but they think, no, la gente piensa, eso no, ¿para qué? No, variety is the spice of life. No, la variedad es la especia de la vida. How can you just be every day this? It's just boring. That's boring. No, la misma persona, cada día la misma cara. Eso es aburrido. We like one night stands. ¿No? Nos gusta lo de una noche. Then you have like 30 different ones in 1 month. Why not? No? 30 diferentes en un mes. It's fun. No? Hace gracia. Bhagavatam says, not a good idea. El Bhagavatam, eso no es una buena idea. That means then your life is just meant for how can I gratify my senses to the maximum? And then you do all kinds of activities which are not recommended. ¿No? Uno lleva a cabo cualquier actividad que no está recomendada. Bhagavatam Rishabdev, very clear, very strong. Nunang pramatam kurute vikarma yat indriya pritaya aprinoti. I mean, it cannot be clearer. If you are pramata, you become mad, you become crazy about enjoying life, then vikarma, you do any kind of activity, doesn't matter, just to gratify your senses. And that's happening in the world. We can see it every day. ¿No? Rishabdev dice, si uno tiene esa filosofía, esa actitud en la vida, es pramata, es un loco, se ha vuelto loco. Lo único que le interesa es gratificar los sentidos y para eso cualquier cosa hace, no importa. Kurute vikarma. Vikarma means, significa actividades en contra del dharma, actividad pecaminosa. And then what's the result? He said, I don't think it's very wise. Nasaru manye. I don't think that's very intelligent. No creo que es muy inteligente. Why? Because then you're going to get another body. You already have a body that is the source of suffering. You're going to get another one. That although it's temporary, it's the source of all misery. ¿No? Él dice, yo creo que eso no es muy inteligente porque ahora ya tienes un cuerpo material que es la fuente de tanto sufrimiento. Vas a tener otro cuerpo que aunque es temporal, va a ser la fuente de toda miseria. And that's a fact. Y eso es un hecho. So therefore, no, it's not a good idea. ¿No? So therefore, there's all these restrictions, ¿no? Hay todas esas restricciones, esas reglas, regulaciones, just to navigate how to avoid the worst. It's already bad. You cannot avoid, but don't make it worse than it is, ¿no? O sea, todas esas regulaciones, esas reglas, direcciones son para navegar de alguna manera, de tal manera en la vida que no se vuelve peor de lo que ya es. Ya es todo difícil, ya es un sufrimiento, pero si uno actúa como un loco en contra de todas las reglas del Dharma, uno se prepara un futuro súper oscuro, ¿no? If you act against all this, then your future is dark. So anyway, that's what we hear, and Narada Muni is saying, yes, actually if you become poor and you don't have so many opportunities for sense gratification, it's good, ¿no? Realmente eso es this is the message. El mensaje es este. Narada Muni dice, en un sentido,
estar pobre y no tener tantas facilidades para gratificar los sentidos es algo bueno. Y tiene su razón. But now, if you're intelligent enough and then you can use, if you don't have to be poor, even you can be rich, but you use everything in Krishna's service, ¿no? Si uno puede, si es inteligente, no es que tiene que ser pobre. Si tiene facilidades, si tiene dinero, lo puede usar en el servicio de Krishna. And even marriage you can use in Krishna's service. Just make your children Krishna conscious, which is not so easy, especially in Kali Yuga. No, o sea, incluso sí, el matrimonio, los hijos, todo se puede tener y se puede ocupar las conciencias de Krishna, pero no es nada fácil. Yeah, it's already difficult to just get ourselves Krishna conscious. What to speak if you have others to make Krishna conscious, ¿no? O sea, ya es difícil volverse consciente de Krishna uno mismo. ¿Qué decir si otros dependen de ti y te tienes que intentar guiarles? O sea, no, fácil no es. Anyway, so, doubt resolved, es resuelto la duda, más o menos. La vida te enseñará. Life is a good teacher. Yes. Normally that's how it works. No, normalmente es así. Bum, bum. In Jaiva Dharma it says fire and hammering. That's for purification. Se dice en ese Jaiva Dharma, el fuego y los martillazos. Eso purifica el oro. So, don't expect easy going. No, uno no puede esperar que la cosa va tan fácil como la seda. And when Prabhupada speaks about this, he said, Arjuna didn't ask Krishna for some magic ash to solve his problems. ¿No? O sea, Arjuna no le pidió a Krishna cenizas mágicas para resolver sus problemas. He had to fight. Tienes que luchar. Not that, just sit back, become a yogi, and I will do everything for you. No, uno no puede simplemente ponerse cómodo, ser un yogi, y Krishna va a hacer todo. No. You have to do. Tenemos que actuar. So, algo más. O terminamos aquí. Have some mercy, brother. Ten misericordia, hermano. No more questions. No más preguntas. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Sisi Gaunitai Sisi Radha Damodar Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.